Hare Krishna. Отец. Pranam. So, anyone in this room who feels that they need spiritual mercy and spiritual love, please raise your hand. Те из преданных, кто находится здесь в комнате и чувствуют, что им необходима духовная милость, пожалуйста, поднимите свою руку. И духовная любовь. Духовная любовь. Каждый преданный. So, does it mean that you don't have these things? Это не означает, что у вас нет этих вещей. Означает ли это, что у вас нет этого? Because if you want something, it means that you don't have it. Потому что обычно, если вы хотите чего-то, это означает, что у вас этого нет. Как вы думаете об этом? Что вы думаете? In English. What do you think about this? Do you have any mercy or spiritual love? Есть у вас хоть немного милости или духовной любви? Чуть-чуть. Хотите еще? Do you want any more? You want more? You want more? Хотите еще? Yes, actually, these things are unlimited. You can get more and more. There's no end. It's to mercy and love. На самом деле эти вещи, они бесконечны. Всегда будет время, когда мы будем хотеть получить больше и больше. Next question is, how do we get these things? Возникает лишь вопрос, как мы можем получить это. First, we have to consider where are they found. Вначале нужно подумать, где их можно найти. Where's the source? Источник. Где источник? Духовная любовь и милость. Вайшнава и? Those who have this love, who Yes. achieve this love. Правда. Okay, so who has these? У кого это есть? Pure devotees. Yes. Where do they get it from? Where did the Chisti Pradini get? Где же найти чистого преданного? Where do they get it? Где его найти? Где они берут? Where do they? She lived in America for 3-4 years. That's why her English is better. Where do the pure devotees get this from? Where can Okay, so where do they get it from? Откуда они ее берут, эту чистую любовь? Parampara. Where does the parampara get it from? Откуда парампара берет эту любовь? Кришна, да. Radha и Krishna. So that's the source. Close the curtains, close the door. Tell that lady to go away. She's a black witch. Tell her to go away. Закройте, пожалуйста, занавески. Tell her to ride on the broomstick in the sky, please. Okay, thank you. So, okay, now we know the source. Now, how can we contact Krishna? Теперь мы знаем источник. И как же мы теперь можем прийти в соприкосновение с Радой и Кришной, вступить с ними в контакт? Through the holy name. Yes, we chant the holy name. Да. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Это очень просто. This is very simple. It's very simple. So, but you've all been chanting for many years.
Но, может быть, вы уже повторяете многие годы. Right? And how many have been chanting for more than 10 years? Raise your hand. Кто из здесь присутствующих повторяет Святое Имя более 10 лет? Поднимите руки. Oh, много. Huh? You should. 10 лет. More than 15 years? А есть кто-то, кто повторяет более 15 лет? More than 15 years? Более 15 лет? Arbo. More than, who's been chanting in between 5 and 10 years? Raise your hand. Повторяет между 5 и 10 годами. Поднимите свои руки. Uh-huh. Okay. And who's been chanting less than 5 years? А кто повторяет менее 5 лет Святое Имя? Right. Okay. So you can see you've been chanting. Everyone in the room's been chanting for quite a number of years, but still there's something lacking. We want more mercy and love. We need more help. Несмотря на то, что многие здесь присутствующих повторяют в течение многих лет Святое Имя, все равно у нас есть необходимость, нам чего-то не хватает. Мы чувствуем необходимость милости и любви. Suppose you come to, you continue practicing for another 10 years, right? And you're sitting in the same room 10 years from now in the seminar, and someone asks you again, how is your chanting? How is your spiritual life? Are you going to, be in the same condition you are now? И представьте себе такой момент, что вы уже 10 лет практикуете сознание Кришны с настоящего момента в будущем, и вот вы спустя 10 лет сидите в этой комнате и вас спросят, как вы чувствуете себя, как вы повторение вашей мантры, чувствуете ли вы, что у вас уже достаточно милости и любви, собираетесь ли вы оставаться в том же положении, что и сейчас? I hope not. Я надеюсь, что нет. But it can happen. Но это может произойти. That your progress is not very much, even in 10 years. Что даже за будущие 10 лет вы не совершите не очень большой прогресс. And then after you're a devotee for like 30 years, you may still feel the same. И может быть That's my point. Произойти даже так, что вы уже будете преданы в течение 30 лет и будете чувствовать то же самое. In other words, it can happen like that as a possibility. Возможность есть. Другими словами, есть такая возможность, что это произойдет. So we don't want that to happen. Right? We want to make more progress. Мы не хотим, чтобы так происходило. Мы хотим совершать больше прогресса. So how can we either guarantee or how can we make more progress? Как мы можем быть уверены в том, что мы будем совершать больше прогресс? We have to make some more effort. We're doing everything we're supposed to do, but still our progress is meager. Мы делаем все, что мы должны, подразумевается, должны делать. Однако все равно наш прогресс достаточно слабый, маленький. So anyway, we have to get some more mercy and love from Radha and Krishna through the parampara. Итак, мы должны получить больше милости и любви через парампару от Кришны. Now, what is the process for getting mercy and love from the parampara and Radha up to Radha and Krishna? И каков же процесс обретения этой милости и любви через гуру парампару от Рады и Кришны? What is our abhideya process? Каков же процесс, какова абидея? Can we demand, say, you must give me mercy and love now, today? Можем ли мы требовать и сказать, а ну-ка дайте мне прямо сегодня милость и любовь? I want to make advancement now. Я хочу сейчас совершить духовный прогресс. Will that process work? Будет ли это работать таким образом? No. Нет. We can't demand anything from God. Мы не можем ничего требовать у Бога. But rather we have to beg the Lord. Вместо этого мы должны молить Господа. If we beg Him with sincerity and humility,
then that will, practically speaking, it will almost force him to give it to us. Если мы будем молить Господа со всем смирением и искренностью, то это, практически говоря, заставит Его дать нам эту милость. Maybe that's not a good place, but if you... Прабhu. Maybe that's not a good place. I don't know. That might be disturbing to the ladies. That they can also... Может быть, это будет мешать матушам. There's no other... Вентилятор. Может быть, есть другое место? Then everything will cease to work. Huh? He needs some short pause in order to plug the short pause. A pause. Yeah. Okay. Хорошо. Pause can be. Давайте. By humility, we can, and love, humility, love, and sincerity, practically, you can almost force God to give you mercy and love. Благодаря смирению, искренности и любви вы можете практически заставить Бога, чтобы Он дал вам милость. Let the ladies come in. You can sit down. So the point is that we have to humble ourselves before the Lord, because they have what we want. They have it, we want it, so we have to beg them. И мы должны поставить себя в смиренное положение перед Господом и Его супругой, ибо у них есть то, что нам нужно, поэтому мы должны быть смиренными. Okay. So what is the tool by which we beg the Lord? The instrument. Что же является тем инструментом, который мы можем использовать для того, чтобы молиться Господу? We already said, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Святое имя. That's the instrument. Святое имя является этим инструментом, который мы можем использовать для того, чтобы молить Господа. So, but we're already using the instrument, and we're using the process, but we're still not getting the result. Но, однако мы уже используем этот инструмент, мы используем этот процесс, но все же мы не получаем необходимый, желаемый результат. If you read Bhaktivinoda Thakur's books, you know, it seems that the devotees that he's talking about in his books, you know, they achieve Bhava Bhakti after 2-3 years, something like that, after a few chapters of the book. Если мы будем читать книги Бхактивинода Такура, то из них мы можем видеть, как там преданные, они достигают уровня Бхава Бхакти буквально через 2-3 года, через несколько глав книги. But we're chanting for 15-20 years and we know Bhava Bhakti. Мы повторяем 15-20 лет и никаких следов Бхава Бхакти. Nuru Adbhuta Viryasmin Shadhadure Stupanchake. Rupa Goswami has written that 5 processes of bhakti are very powerful. Even if you don't have faith in them, it brings you to Bhava Bhakti very quickly. Шрила Рупа Госвами пишет, что есть 5 процессов, которые очень могущественны, и они действуют очень мощно, даже если вы не имеете сильной веры в них. Они очень быстро могут поднять вас до уровня Бхава Бхакти. Tad bhava diyam janmane. He says that these 5 give birth to bhava very quickly, even if you don't have faith in them. Он говорит, что 5 этих аспектов, они очень быстро даруют рождение Бхава Бхакти. Они действуют очень быстро, несмотря на то, что вы не имеете веры в них. Which 5? И что это за 5 процессов? Kirtan, Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravana. Саду Санга, Нама Киртан, Бхагават Шраван. Mathura Vasa, Srimutira, Shradaya Sevana. Residing in Mathura and serving the deity. То есть это слушание Бхагаватам, воспевание Святого имени, служение преданным, жить в святом месте, таком как Мадхура, и с верой и преданностью служить Божеству. So we're doing these 5 things. Мы делаем эти 5 вещей, этих 5 процессов. But the last line of the verse, Rupa Goswami writes, Tad bhava diyam janmane, that
it gives birth to bhava for those who are dhiyam, those who are intelligent. Однако в последней строчке этого стиха Шрила Рупа Госвами пишет, что эти 5 процессов даруют бхаву тому преданному, который практикует с разумом, кто разумный. In this context, the word dhiyam means someone who doesn't commit offenses in the process. И вот в контексте этого стиха слово «дхиям» означает того, кто практикует этот процесс и при этом не совершает оскорблений. Он разумный человек. Такой человек является разумным. This is an intelligent person. This is an intelligent person. This is an intelligent person. Yes, real intelligent person. He doesn't commit offenses. Настоящий разумный человек, который не совершает оскорблений. And that means he must be humble. That's the meaning of intelligence, is that he's humble. И это то, что значит разумный человек. Это означает, что он смиренный. The highest kind of intelligence is he who is humble. Высшая степень разумности заключается в том, что человек смиренен. Because a person may have a PhD in 5 topics, 5 themes. He may be a big businessman. He may have many friends. He may have memorized many books. But if he's not humble, it means he's not intelligent. У человека может быть докторская степень в 5 областях. Он может быть каким-то крупным бизнесменом или еще какой-то другой шишкой. Он может знать много стихов из книг. Но если он не смиренен, то его нельзя назвать разумным. So with humility, a person will feel after 10, 15 years, like, hey, come on, what's happening? I'm chanting, and my progress is very slow, and the person will start to notice that things aren't going as he hoped. И со смирением человек должен признать, что после того, как он уже 10-15 лет повторяет Святое Имя, его прогресс не такой, как он надеялся бы, чтобы он был. Он достаточно медленный. So then he'll start to chant with more feeling. Тогда он начинает повторять Святое Имя с большим чувством. Prabhupada writes about this in the commentary to the famous verse Janmaishvarya Shutashvibhya Edamana Madapuman Naivarhat Abhidhatum Vai Tvamakinchana Gochara by Queen Kunti. Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии к стиху, который произнесла царица Кунти. And he says that, the verse means that those who are attached to high birth, a birth in a prestigious family, opulences, beauty, and material education, such a person cannot feelingly call out the name of the Lord. И в этом стихе царица Кунти говорит, что те люди, которые привязаны к рождению в знатной семье, к богатству, к хорошему образованию, к телесной красоте, такие люди не способны с чувством воззвать к Господу. That means all of us. Это означает все мы. Because we're all attached to these things. Потому что все мы привязаны к этим 4 вещам. And that's why we judge each other in an external way. Именно поэтому мы судим друг о друге с внешней стороны. Like the ladies, they always notice if there's another lady who's more beautiful than they. Как девушки, они всегда смотрят, и им интересно, есть ли тут какая-то другая девушка, которая более красивая, чем я. She's more beautiful than me. Она более красивая, чем я. I don't like that. Таким образом. The men sometimes judge each other by how much money or how big their car is. They have big, beautiful cars. Иногда мужчины, они устраивают между собой, проводят сравнение между собой по размерам своей машины, или у кого больше денег. Or if they have second initiation. Или у кого есть вторая инициация. Or if they have a nice dhoti. If they have silk dhoti, that's like, hey, look at that. Смотрите. Или они смотрят, у кого есть шелковая доти, они говорят, вот, смотрите, у меня шелковая доти. Sometimes we judge each other in external way because we're still impressed
by opulence, beauty, high education. Oh, he's got a PhD. If one devotee has a PhD, it's like people practically worship him. И это происходит из-за того, что мы все еще сохраняем в себе этот отпечаток внешней оценки. Мы судим друг о друге с внешней стороны. Мы судим о том, сколько у кого богатства, какое происхождение или ученость. Если у человека ученая степень, докторская степень, то другие, они чуть ли не поклоняются ему. О, у него докторская степень. Let him in. Пустите его. Yes, he should come in. Да, пускай он заходит. Я знаю его. Он должен слушать эту лекцию. Haribol. Anyway, there's plenty of space. There's more space. Let people come in. Пожалуйста, подвиньтесь вперед, пускай еще другие преданные заходят. There's plenty of space. Есть Everybody полное move еще up a место. little bit. Подвиньтесь вперед, пожалуйста. Не волнуйся. Не беспокойся. Это читал-зал. Читальный зал. Для духовной жизни. So, yesterday I had to take a taxi from Odessa, and I was talking Russian with the taxi driver. He didn't know that I was a foreigner. He says, "Откуда?" I said, "Kiev." I said, "You're from Kiev?" Yes. So he gave me a very low price for the taxi. Then while we were driving, I told him I'm from New York. He said, "Oh, I would have asked for more money." Вчера я взял такси из Одессы сюда до этого места, и когда я ехал, я говорил с водителем по-русски, и он меня спросил вначале: «А ты откуда?» Я ему сказал: «Я из Киева». Он сказал: «Из Киева, ну хорошо». И он мне попросил с меня небольшую цену. Потом, когда мы уже ехали в машине, я ему сказал: «Ну, вообще-то я из Нью-Йорка». Он сказал: «Из Нью-Йорка». Надо было больше попросить. Anyway, at the end I gave him я дал подарок ему. В конце я ему дал подарок. Дал ему прасад. He was a nice guy. Хороший был парень. Паре, мужики. So, извините. So we're absorbed in, like, I didn't judge the taxi driver that he's a low-class guy. I judged him according to his character, his heart. Я судил об этом водителе такси не как о каком-то парне низкого класса. Я судил о нем по его характеру, по тому, как он себя вел. And he practically embraced me before he left. И перед отъездом он практически обнял меня. Guy was in ecstasy. Он пребывал в полном восторге. So we have to look deep into the heart of every person. Then our dealings with each other will be very nice. Мы должны смотреть, заглядывать глубоко в сердце тем личностям, с которыми мы имеем дело. Тогда наши отношения друг с другом значительно улучшатся. That's what Krishna does. He's Bhavagrahi Janardana. Это то, что делает Кришна. Он Бхаваграхи Джанардана. He accepts only the mood in the devotee's heart. Он принимает лишь настроение в сердце преданного. He doesn't look at all the external things. What kind of birth you have? You have any money? Он не смотрит на какие-то внешние вещи, есть ли у вас деньги, или где вы, в какой семье родились. Yeah. You go to Goloka Vrindavan to the gates, and they say, "You have any PhD or MA degree?" Представьте, вы приходите на Вайкунхалоку, вы подходите к воротам, вас спрашивают: «Ну что, у вас есть докторская степень?» No, it's not like that. Это не так. Oh, you have any money? How many grievance you have? Сколько гривен у вас есть? Doesn't know. So, now I'll give you an example to give the point more clear. Я хочу сейчас немного прояснить момент, приведу пример. By the way,
there's a show going on here at the same time. В то же самое время здесь проходит слайд-шоу. I'm having a slideshow. У меня есть Says слайд-шоу. Prabhupada. Now, if there's a rich man and you give him a mantra to chant, how will he chant? Допустим, In what mood will he chant the mantra? Допустим, представьте, что есть богатый человек, и вы даете ему мантру, чтобы он ее повторял. А как вы думаете, в каком настроении он будет повторять эту мантру? The rich man is also a little fat. Такой богатый, немного толстый, толстоватый человек, полный. And you tell him to chant the mantra: hot buttered bread, melted cheese, and tomato. 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 How will he chant this mantra? Вот вы даете ему мантру: горячий хлеб, сыр и помидор. Хлебчик и помидоры. Да. И вот он повторяет эту мантру: горячий хлеб, сыр, горячий хлебчик, сыр и помидоры, горячий хлебчик, сыр и помидоры, горячий хлебчик, сыр и помидоры. Yeah. He'll chant it like this, in a kind of mechanical way. Он будет повторять эту мантру механически. Hot buttered bread, melted cheese, and tomato. Hot buttered bread, melted cheese, and tomato. Hot buttered bread, melted cheese, and tomato. Без чувств. Будет повторять ее без чувств. But if you give the mantra to a poor man, who a beggar in the street, Но если вы дадите эту же самую мантру бедняку, который является попрошайкой на улице, then how will he chant the mantra? то как он будет повторять эту мантру? Hot buttered bread, melted cheese, tomato. Hot buttered bread, melted cheese, tomato. Buttered bread, melted cheese, tomato. You know, hot buttered bread, melted cheese. You know, practically he'll get at some, realization. He'll see. Он будет повторять так, что у него буквально перед глазами все это будет стоять. His mouth will be watering. Его рот будет полон слюны. And he'll chant with great feeling. Он будет повторять с сильным чувством. Because he's hungry. Потому что он голоден. The rich man's not hungry. He has a full belly. У богатого человека полный желудок. So when he chants the mantra, hot buttered bread, melted cheese, and tomato, hot buttered bread, melted cheese, and tomato, he chants it in such a way, without any bhav. То есть, когда богатый человек будет повторять эту мантру, то он будет повторять ее без всяких чувств, без всякой бхавы. Now, the stomach is an organ in the body. When it's full, then there will be, the mantra will have be chanted in a mechanical way. То есть так устроено, что когда желудок он наполнен, то мы тогда будем повторять эту мантру механически. The heart is also an organ in the body. И сердце также является органом в теле. When it's full of material desires, когда сердце заполнено материальными желаниями, pride, гордостью, misconception, ignorance, невежеством, неправильным пониманием, then when the person chants the mantra, there's practically no feeling. то тогда, когда человек будет повторять мантру, у него практически не будет никаких чувств. That's what Queen Kunti is trying to say in this verse. Это именно то, что пытается сказать царица Кунти в этом стихе. So we have to empty our heart of all of the things which are making it full. Empty it of all these material things. Итак, мы должны освободить свое сердце, сделать его пустым от этих материальных вещей, которые заполняют его. That's the process. Таков процесс. Anartha-nivritti means to empty the heart of all of the unwanted things. Анарха-ниврити означает процесс, когда мы освобождаем свое сердце от нежелательных вещей. We're trying to be devotees, we're chanting, but we still see that we have a lot of material desires in our hearts. Мы пытаемся быть преданными, повторяем мантру, но мы можем по-прежнему видеть, что в нашем сердце есть много материальных вещей. At least the devotee, when he
when he experiences these desires in the heart, at least usually he or she doesn't feel comfortable about them. I have these desires, I wish they would go away. He feels like this. Обычно преданные, будь то он или она, они чувствуют себя не очень комфортно, когда в них проявляются эти желания. Они думают, опять эти желания, как бы я хотел, чтобы они ушли. Karmis, they relish those desires. Карми, они наслаждаются, смакуют эти желания. And the neophyte devotee, he still experiences these desires and feels uncomfortable. When will the day come when they'll go away? И преданный неофит, он ощущает внутри себя эти желания, он чувствует себя очень неудобно, и он думает, когда же настанет тот день, когда все это покинет меня, все эти желания уйдут. Kabe nitai chan karuna karibe samsara vasana mor kabe tucha habe. Right? Narottam Thakur has written, when will I get the mercy of Lord Nityananda? Наротам Дас Такур поет, когда же я смогу обрести милость Господа Нитьянанды? When I get His mercy, then the remnant material desires in my heart, they'll become very small. Tucha. Когда я смогу обрести милость Господа Нитьянанды, тогда остатки материальных желаний, которые есть в моем сердце, станут очень маленькими. Туча. Lord Nityananda is also the source of mercy and love. Господь Нитьянанда также является источником милости и любви. So we have to beg the Lord. И поэтому мы должны молить Господа. We have actually this is our dharma as Gaudiya Vaishnavas. We're actually meant to beg the Lord and cry to Him for His mercy. This is our sadhana. И в действительности это является нашей дхармой, нашей саданой, как Гаудия Вайшнавов. Мы должны молить Господа о Его милости. Because just the mechanical chanting, it will not invoke the Lord's mercy. Потому что механическое повторение мантры, оно не призовет милость Господа. If you want the Lord's mercy, it means you have to beg Him, and that means you have to cry. Если вы хотите получить милость Господа, это означает, что вы должны молить Его об этом. Это означает, что вы должны плакать. Krishna doesn't hear any of the mantra unless you're begging. Кришна не слышит ни одну из мантр до тех пор, пока вы не молите Его. Because there's so many people chanting. Потому что многие люди повторяют. Prabhupada said that Radha and Krishna are dancing on your tongue when you're chanting the holy name. Прабхупада говорил, что когда вы повторяете Святое Имя, то Рада и Кришна танцуют на вашем языке. But who is experiencing the Rasa Leela on their tongue? Но у кого chanting Hare Krishna. Есть такой опыт, что когда он повторял Харе Кришна, у него на языке проходила Раса Лила. It's right. That's a very high realization. Это очень высокая реализация. But at least we should feel Krishna's presence. We may not see Him, but at least we should feel that He's present, because Abhinatvam Namanamino, He's not different from His name. Но, по крайней мере, мы должны чувствовать присутствие Кришны. Раз уж мы не видим Его, то мы должны хотя бы чувствовать Его присутствие, поскольку имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. And when you cry while you chant, then Krishna becomes fully present in the holy name. И когда вы плачете, взываете изо всех сил, повторяя Святое Имя, то тогда Кришна полностью присутствует в своем Святом Имени. It practically forces Krishna to come in full manifestation. Это практически заставляет Кришну прийти, проявиться в полном своем проявлении. Prabhupada has written this many times in his books, but somehow when we read those parts, we just skip right over it. It doesn't click. Шрила Прабхупада, он во многих местах своих книг писал об этих вещах, но, к несчастью, когда мы читаем эти места, мы их вскользь пробегаем. Ничто в нашем сердце не щелкает при этом. Right? I think probably the first time, this is funny,
the first time you ever heard Prabhupada speak about the philosophy, he said that the three words, Hare Krishna and Ram, are the transcendental seeds of this mantra. Когда я первый раз слышал лекцию Прабхупады, он сказал, что эти три имени, Хари, Кришна и Рама, являются трансцендентными семенами. Right? You know, on that recording, he says that the chanting should be, the chanting of Hare Krishna should be like a child crying for its mother. Он также говорил, что повторение мантры Хари Кришны должно быть подобно тому, как ребенок плачет в поисках своей мамы. Right? Prabhupada told in the very beginning. Прабхупада об этом говорил в самом начале. A simple point. Такой простой момент. But we don't feel like a helpless child. That's the problem. Но проблема заключается в том, что мы не чувствуем себя такими беспомощными детьми. We feel that, yes, I'm independent. I'm capable. Мы чувствуем, что I'm powerful, I'm happy, I'm satisfied. You know, like я независимый, я очень могущественный, я всем счастлив. I have my wardrobe of clothing. I have 3 pairs of shoes. I have an automobile. У меня есть television set. Шкаф полной одежды, у меня есть автомобиль, у меня есть 3 пары обуви. I have 8 saris. У меня 8 сари. And I'm strong, I'm beautiful. Я сильный, я красивый и так далее. Why do I need Krishna? Зачем мне нужен Кришна? That's subtle. На тонком уровне так. Actually, we all think like that to a certain degree. We all think in such a way. На самом деле все мы думаем таким образом, до той степени или другой. Hey, please wake up our разбудите там кого-то, кто там спит сзади. Yeah. We all feel this way to a certain degree. It's subtle. We don't know that we think this way, but we actually think in this way. Мы, может быть, до конца еще не осознаем того, что мы думаем таким образом. Это очень тонко у нас происходит, но мы так думаем. Every year I travel from India to Russia, to Baltics, to the Balkans, and then to England. And as I progress going west, the people have more and more money. The people become more wealthy. And proportionally the pride becomes more. Gordas Yeshu, from one country to the next. According to the money. Каждый год я путешествую из Индии в Россию, затем в страны Балтики, затем Балканы, затем Англия. И я таким образом переезжаю во все более богатые и богатые страны, где у людей больше и больше денег. И я замечаю, что пропорционально с количеством денег у людей также возрастает их гордость. И гордость становится больше и больше и больше. Right. And I see that even amongst the devotees. Я замечаю это даже среди преданных. Yes. Я вижу это каждый год. I feel this every year. I see it every year. Я вижу это каждый год. You have to English. You need more practice. Okay. Anyway, you're so gentle. That's why. It's okay. Prabhupada also wrote in the Krishna book. Listen to this quote. Также Шрила Прабхупада написал в источнике вечного наслаждения. Послушайте. These phenomena indicate that even the cows and calves in Vrindavan knew how to cry for Krishna. И это показывает на то, что даже мальчики-пастушки и коровы во Вриндаване, они знают, как плакать по Кришне. And embrace him heart to heart. И как обнять его до глубины своего сердца. Even the cows. Даже коровы. What about you? А что тогда насчет вас? Actually, Prabhupada wrote, actually the perfection of Krishna consciousness can be culminated in the shedding of tears from the eyes.
На самом деле, как Прабхупада написал, на самом деле кульминация совершенства сознания Кришны может выразиться как совершенство сознания Кришны. Совершенство сознания Кришны can be culminated or achieved by the shedding of tears from the eyes. Может быть достигнуто тогда, когда мы плачем, когда из наших глаз текут слезы. Совершенство Кришны, сознание Кришны. Прабхупада писал источник, in the источник book. In your book, you have this book. У вас есть эта книга, Шрила Прабхупада You've read написал. this. Вы читали это. But what happened when you read this? Ну а что произошло, когда вы прочитали это? Listen, I'm going to read a few more. In chapter 28 of the Krishna book, Prabhupada wrote, devotees, Pradini, having no shelter other than the Supreme Personality of Godhead, в 28 главе этой книги Шрила Прабхупада писал: те преданные, у которых нет другого прибежища, кроме Верховной Личности Бога, naturally cry to Him for help. Естественно, плачут о том, чтобы попросить Его о помощи. Exactly like children who do not know anything but the protection of their parents. Подобно ребенку, у которого нет ничего другого, кроме как защиты его родителей. Prabhupada wrote a letter to Janaki in 1967. В 1967 году Шрила Прабхупада написал письмо Джанаки. Tears for Krishna are as good as associating with Him personally. Он написал, что слезы, которые мы роняем по Кришне, настолько же хороши, как и личное общение с Ним. Your tears and your feelings and tears of Krishna consciousness will make you more enriched in spiritual advancement. Твои слезы и мольбы Кришне, они обогатят тебя, обогатят практику твоей духовной жизни. Your feelings and your tears твои чувства и твои слезы of Krishna consciousness. Сознание Кришны. It will make you more enriched. Они обогатят тебя. And you'll make spiritual advancement. И таким образом ты будешь совершать духовный прогресс. Again, in the third canto of the Bhagavatam, и затем также в третьей песне Бхагавата, chapter 4, 4 главе, Prabhupada wrote, Vidura was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna thought of him at the last moment. И также там описывается, что Видура был переполнен чувствами из-за того, что он подумал о том, что Господь Кришна вспомнил о нем в последний момент. Although he thought of himself as insignificant, he was remembered by the Lord, by the causeless mercy of the Lord. Хотя он считал себя полностью незначительным, все равно Господь вспомнил о нем по своей беспричинной милости. Vidura accepted this as a great favor. И Видура принял это как великую благосклонность. And thus he cried. И таким образом от этого он плакал. This crying is the last word in the progressive path of devotional service. И вот такой плач является последним словом в постепенном пути преданного служения. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of devotional service. И тот, кто может плакать по Господу с любовью, без сомнения достиг успеха в преданном служении. Prabhupada wrote in the second canto. Также Шрила Прабхупада пишет во второй песне. There's a famous verse. It says that surely that heart is steel framed, which even after chanting the holy names, certainly that heart is steel framed, which, in spite of chanting the holy name of the Lord, does not change when ecstasy takes place. И во второй песне Шримад Бхагаватам есть этот известный стих, в котором говорится, что без всякого сомнения, если человек повторяет святое имя Господа, и при этом в его сердце не происходит изменений, вызванных проявлением экстаза, то тогда такое сердце такого человека является закованным в сталь. You've heard this verse, haven't you? Я уверен, вы слышали этот стих, да? Right. Prabhupada wrote in the commentary, the whole process of spiritual culture is aimed at changing the heart. Весь процесс духовной практики заключается в том, что мы должны изменить свое сердце. In the matter of
eternal relation of servitude for the Lord. В отношениях вечного служения по отношению к Господу. It is expected by all means that by discharging regulated devotional service, one must manifest the change of heart. И предполагается, что любыми средствами, практикуя процесс преданного служения, преданный должен, в его сердце должны происходить изменения. If there is no change of heart, then it is to be considered to be steel-framed, Если like a stone. преданный практикует процесс преданного служения, и в его сердце не происходит никаких изменений, то такое сердце следует считать закованным в сталь или каменным. So even after hearing and chanting, if the change of heart doesn't take place, then it means, Prabhupada writes, it may be considered to be due to offenses only. И если после практики и повторения сердце преданного не меняется, как пишет здесь Прабхупада, это может происходить только лишь из-за оскорблений. And offenses are due usually to pride. И обычно оскорбления, мы совершаем оскорбления из-за гордости. I'll read some more. A few more. Let's see. Listen to this verse. Not verse, but Prabhupada wrote in the Nectar of Devotion. В Нектаре преданности также Прабхупада пишет. Lord Chaitanya desired Господь Чайтанья хотел, that a moment will appear unto me as 12 years of time. Чтобы момент, одно мгновение казалось ему как 12 лет. And the whole world will appear to me as vacant on account of not seeing you, my dear Lord. И весь мир казался ему пустым из-за того, что он не видел, Господа. Prabhupada wrote, one should feelingly pray and become eager to render his particular type of service to the Lord. Прабхупада пишет, что преданный должен с огромным желанием и усердием молиться, чтобы совершать служение Господу. This is the teaching of all great devotees, especially Lord Chaitanya. И таково учение всех великих преданных, в особенности Господа Чайтаньи. In other words, one should learn how to cry for the Lord. Другими словами, преданный должен научиться тому, как плакать по Господу. One should learn this small technique. Преданный должен научиться этой небольшой технике. And he should be very eager and actually cry to become engaged in some particular type of service. И он очень сильно должен стремиться и должен плакать к тому, чтобы быть занятым в определенном виде служения Господу. This is called laulyam. Это называется лаулием. And such tears are the price for the highest perfection. И вот такие слезы будут являться ценой по достижению высшего совершенства. Right. Prabhupada said one should learn this technique and actually cry. Шрила Прабхупада пишет, что преданные должны научиться этой технике и плакать по-настоящему. Listen, now from Chaitanya Bhagavat, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati wrote some similar points. И в Читании Бхагавати Шрила Бхактисиддханта он написал подобный момент. There's a verse, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan. Bhakti e Krishna nam, Smarana Krandan. Devotional service, devotional service, devotional service is the highest wealth. И в Читании Бхагавати есть этот стих, который говорит, что преданное служение — это высшее богатство, высшее сокровище. Devotional service means crying while remembering the Lord's holy names. И преданное служение означает то, что мы плачем, когда мы помним о святых именах Господа. Vrindavandas Thakur defines devotional service as crying while chanting the holy name. Вриндавандас Такур, он дает определение преданному служению как слезы, когда мы помним святые имена Господа. Then in the next verse, Krishna Bali Kandile se Krishna Nama Mile Dane Kule Kitchu Nahe Krishna Na Bhajile. The pure name of Krishna manifests when one cries while chanting the name of Krishna. И в следующем стихе он говорит, что чистое имя Кришны, оно проявится, когда преданный плачет, повторяя его. Wealth and high birth are useless if one does not worship Krishna.
Если человек не поклоняется Кришне, то тогда богатство и высокое рождение бесполезны, не имеют никакого смысла. So this crying, he explains in his commentary that crying doesn't mean just crying to dominate the material nature or crying after you lose something material. That's not the type of crying which is described here. И в комментарии там объясняется, что плач, когда мы плачем, если мы утратили что-то материальное, to dominate the material nature, what does it mean? To become the best? Dominate, yeah, to lord it over. Или dominate, be the boss. Или когда мы плачем о том, чтобы стать каким-то начальником, овладеть материальной природой, то это не тот тип плача, который описывается здесь, это не то. You know, I mean, we're not talking about some sentimental person coming before the deity and, oh, I smashed up my Lada, please. Мы не говорим о каком-то человеке, сентиментальном человеке, который приходит к божествам и начинает плакать и говорит: я разбил свою ладу, я разбил свою машину. Господь, я потерял свои деньги. We're not talking about this. Мы не говорим об этом, о таком случае. We're talking about somebody who's crying to achieve Krishna's lotus feet and service to Krishna. Мы говорим о той личности, которая плачет для того, чтобы достичь лотосных стоп Кришны. Она плачет о том, чтобы достичь милость Кришны. Actually, maybe I shouldn't say this, but before I came here, I was resting. I was sleeping. До того, как прийти сюда, I had a dream. Я отдыхал. Я видел сон. И у меня был сон. You don't know this. I was going to tell you, but I had. Oh, this is just a dream, first of all, so don't get so sensitive about it. Это просто сон, поэтому. Сон только. I had a dream that Indradumna Maharaj left this world. Мне приснился сон, что Индрадюмна Махарадж ушел из этого мира. And it was a crazy dream. All that was left of him was his ear. Это был такой довольно безумный сон, и все, что от него осталось, это его ухо. And I was looking at his ear, and I was saying like, oh, but he'll never have to take another material body and get another material ear. This was his last ear. He's back in the spiritual world. Я смотрел на это ухо и думал, что вот ему больше не придется рождаться в этом материальном мире, это его последнее рождение, ему больше не придется иметь материальное тело, материальное ухо, он уже ушел в духовный мир. And then I thought, but what about me? Я подумал, а что насчет меня? But what about me? And then somebody said, one of the devotees said, but you'll also pass away soon, and you'll also go back there. And I said, no, I'll have to take so many more births in the material world, and I'll have to take many births. And I started, in the dream, I started crying. И я спросила, как же я, что насчет меня? И кто-то из преданных, которые меня окружали, сказал, ну, не переживай, ты тоже скоро покинешь этот мир и уйдешь в духовный мир. А я сказал, нет, мне еще предстоит много-много рождений. И я так во сне начал плакать. And the crying was so intense, it woke me up. The dream was very strong. Этот сон был настолько сильным, и я так сильно плакал, что я от этого проснулся. So anyway, even in the dream, I was crying because I won't attain Krishna. И другими словами, idea. Я плакал даже во сне из-за того, что я хотел достичь Кришны. And that's good. That's what we should cry. We should cry. Even in our dreams, we should be crying. И это хорошо, это то, чего мы хотим. Мы должны плакать даже в своем сне. To attain Krishna. Чтобы достичь Кришны. It should be the only thing, the real goal of our life, the only goal of our life. Это должно быть единственной целью нашей жизни. So when you want this so much, and you're still not sure you're going to get it, then naturally you'll cry like a baby. When a baby wants something and he doesn't get it, what does he do?
естественно, что когда вы будете очень сильно хотеть достичь этого, и у вас не будет уверенности, полной уверенности в том, что вы это получите, естественно, вы будете плакать, чтобы получить это. Подобно маленькому ребенку, когда он что-то хочет, и ему это не дают, он что делает? He's crying. Yeah, the baby cries. Ребенок Because he плачет. wants that thing, the toy or whatever, cookie or something, whatever. Потому что он хочет эту вещь, какую-то игрушку или печенье. And if you don't cry, it means you don't want that. Если вы не плачете, означает, что вы не хотите этого. You want something else. Вы хотите что-то... Если он не плачет, то он не хочет этого, он хочет что-то другое. What do you want? И чего он хочет? I don't know, but you have some other desires. Otherwise, every day you will be crying. Чего вы хотите? Я не знаю. Должно быть, у вас есть какие-то другие желания, иначе бы вы плакали каждый день. At a certain point, you'll become desperate. В какой-то момент вы полностью придете в отчаяние. 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 Yeah, desperate. At a certain point. Maybe it's not now, but maybe after 10 more years of chanting and doing this, and you see that you're not getting very far, you know, by the time you're 25, 30 years chanting, you're going to feel desperate. And then sooner or later, you're going to start crying also. Рано или поздно вы все равно придете в отчаяние. Может быть, это будет не сейчас, но через 10, 15 или, может быть, 25, 30 лет, когда вы увидите, что повторяете Святое Имя, и вы не совершаете такой уж большой, сильный духовный прогресс, вы тогда начнете плакать, вы придете в отчаяние, начнете плакать. And that will show that now that this is the only thing you want. И это покажет, very что... strongly. Тогда это вы покажете, что вы хотите именно это очень сильно. Now, I read these quotes from Prabhupada, his books and letter. Я прочитал эти цитаты из книг и писем Шрилы Прабхупады. And his disciple, Srila Gaur Govinda Maharaj, who passed away a few years ago, he once said that I have opened a crying school in Bhuvaneshwar. Также один из учеников Шрилы Прабхупады, Шрила Гаур Говинда Махарадж, который покинул этот мир несколько лет назад, он написал, что я открыл школу плача в Бхуванешваре. Because that is the practice of the Vaishnava, to cry for Krishna and to chant His name. Ибо именно в этом заключается практика Вайшнава, плакать по Кришне, повторяя его святые имена. And so we have to beg the Lord and cry, and then we will create a vacuum, and the mercy and love will be sucked down, because you create a vacuum by begging and crying. И если мы будем так молиться и плакать об этой милости, то таким образом мы создадим вакуум, и тогда этот вакуум, он буквально, эта милость и любовь, они будут как бы войдут туда, как в вакуум. We have to create a vacuum. Мы должны создать вакуум такого рода. Then we will suck down the mercy and Lord. Тогда мы заставим прийти к нам эту милость Господа. This is the process for getting mercy and love. Таков процесс по обретению милости и любви. You can't buy an electrical thing and just push the button and then suck down it. It doesn't work by a machine. You have to become the vacuum. Not that you buy a machine and plug it in and press a button. No, you become the vacuum. То есть это не так, что вы покупаете, допустим, пылесос и всасываете туда что-то. Вы сами должны стать таким пылесосом, который сосет эту милость Господа. No. Who has been to India? Raise your hand. Кто был в Индии? Поднимите руку. Who has been to Vrindavan? А кто был во Вриндаване? Okay. Did you ever see any beggars in Vrindavan? Raise your hand. Кто have you видел seen beggars in Vrindavan? Кто видел во Вриндаване попрошаек? Поднимите People руки. begging money. Те людей, которые просят деньги. Everyone who's been to Vrindavan has seen the beggars, right? Я думаю, что все, кто были во Вриндаване, видели там попрошаек. Because they're everywhere. Потому что они повсюду. And how do they beg?
И как они просят? If you get into Radhakund and see those children that come to you. Если вы поедете на Радакунду и увидите там Radhakund детей, Tilak, которые продают... Mataji, Radhakund Tilak, Radhakund Tilak, Mataji. And they keep harassing you, you know. Постепенно. Если вы поедете на Радакунду, там есть дети, которые продают тилаку с Радакунды, и они подходят и говорят: Матаджи, тилака с Радакунды, Матаджи. Они все время просят и просят, пристают и пристают. Then the boy comes up and said, he doesn't even have any tilak to sell. He's just begging, you know. Или подходит какой-то мальчик, и у него даже и тилаки нет, он просто просит что-то. And he comes up and said, Prabhu. Then he said, go away, go somewhere else. И он подходит с протянутой рукой и говорит: Прабху. Он говорит: ну, пойди к кому-нибудь другому, попроси, пойди в другое место. Prabhu, please. Go to the other person there, please. Мы говорим ему: пойди в другое место. Prabhu. Looking at and okay. Продолжает просить нас, просите. Мы говорим: ну хорошо, ладно, держи. And he has two qualities. У него есть два качества. He's very determined. Он очень решителен. He doesn't stop. Он не останавливается. And he's very humble. И он очень смиренный. And he's begging and crying. Он просит, он молит и плачет. Then he gets the donation. И он получает пожертвование. I was in Radhakund, and the young girl, she just kept for maybe an hour until I left. Even when I was in the taxi driving, she was following the taxi. And when the taxi stopped, I looked out the window, and she was still there. We were halfway out of the town, and she was there, and she was still going like this. Like this, she was, and I just gave her 10 rupees. I couldn't, it was too much. She forced me. И там, я помню, когда я был на Радакунде, вот в этом году, там была одна девочка, которая все время за мной ходила и просила. Все время никак от меня не отставала. Потом я уже сел в такси, и мы поехали на этом такси. Затем она остановилась, и я поглядел назад и увидел, что она стоит по-прежнему перед окном. Это уже было на половине города, на выезде из Радакунды. И она стояла и показывала, делала такие движения, просила. И она заставила меня, я достал 10 рупий, дал ей. Another time I was in Pune. That's near Bombay. Еще я был в Пунах, возле Бомбея. And I was going on the train, and I was crossing the bridge over the train tracks. And there was this old, dirty, skinny beggar. И я ехал в поезде, который переезжал мост и, через реку. И там был такой старый, тощий попрошайка. And he was standing up in the middle of the walkway. And there was thousands of people coming this way and thousands of people going this way. Это было на мосту. And he was in the middle. И он стоял прямо посередине пути, посередине дороги, и тысячи людей шли в одну сторону, и тысячи людей шли в другую сторону. И он стоял посередине этих потоков. When I saw this man, I was shocked. Когда я увидел этого человека, very deep in my heart. I never seen somebody like this before. Он меня поразил. Look like this. Он проник в самое мое сердце. Никогда не видел кого-то подобного ему. Я сейчас вам покажу. Будет демонстрация. Он был очень тощий. Он стоял согнувшись. Согнувшись. И он делал вот так вот.
очень энтузиастично так делал. С очень печальным лицом. Такое лицо у него было. Когда я видел его, был очень шокирован. Он молился, просил изо всех сил. И я подумал, вот так вот мы должны молить Господа. Вот это вот так должно быть. Because when the Lord sees this, when he sees the devotee begging in such a way, because he's very soft-hearted, right? Krishna is very soft-hearted. When he sees the devotee crying, come on, give it, take it, go ahead. He just gives mercy to the devotee. И когда Господь, у которого очень-очень мягкое сердце, Он видит, что преданный молит его таким образом, он просит и просит, то тогда он говорит, ну ладно, бери. So, if every day, either каждый день, или in Mangalarti, или Darshan, Arati, в Джапе, или в Киртане, или слушать Бхагаватам лекции, или doing some bhajans, sometime in the day, at some point in the day, we should actually cry for Krishna. И то ли это Мангаларати, то ли это Даршана Арати, то ли во время лекции по Бхагаватам, или когда в течение дня мы поем какие-то баджаны. В какой-то из моментов в течение своего дня хотя бы один раз мы должны начать взывать и плакать Кришне. If we don't cry, it means we should feel this day is not good. This day is a wasted day. Something's wrong. И если мы не плакали ни разу в течение дня, то мы должны чувствовать, что этот день прошел просто так, даром. То есть что-то у нас не так, что-то не в порядке. This should be our standard. И это должно быть нашим стандартом. At least for 1 minute. По крайней мере, хотя бы 1 минуту. You should cry. Мы должны плакать. And if you don't cry for the whole day, then you think this day is wasted. Maybe tomorrow. Then you should look for the next day. Well, maybe tomorrow I will be more serious. И если в течение дня вы ни разу не плакали, то тогда все, день прошел зря. То есть ничего не достигли. Тогда вы должны с надеждой обратиться к завтрашнему дню. Может быть, завтра я буду более серьезен. Have any of you ever had to beg to live? Приходилось ли кому-то здесь, присутствующих преданных, просить милостыню, чтобы жить, просить такие пожертвования? Anybody here? Raise your hand. Поднимите руки. Hey, отец. One back there. Any ladies? Еще You кто-то? ever had to beg? У женщин, Yeah? никому из Really? женщин не приходилось Would you like to просить. tell us just briefly your Не experience? хотите рассказать нам о I'm своих interested. if воспоминаниях? nobody else. Мне интересно, Если вы хотите. если вы хотите. Yes, for the temple. Do we have an extra microphone? Есть еще какой-то микрофон третий? No. In Croatia, they have these cordless microphones. You just give them to them. Anyway, maybe you feel embarrassed. Father, you would like to tell us. How did you beg? You, as a Christian monk, you were begging? Вы как просили от Or before, отец? maybe before that? Или еще раньше, до того, как вы занимались христианской практикой? No. No, сейчас. Yeah. Right.
Because you have no money. Потому что У вас нет денег. there's no money. Ты должен. How do you say beg? To beg? А? How do you say to beg? Просить. Просить? Да. Oh, like прошу. Yeah, просить. Просить. That means ask. Yeah, beg and ask. It's the same. Yes. Oh, просить. Right. And what about the devotee? Would you like to tell us something? А вот вы, кто сзади, там Yes, преданные, yes, вы хотите нам if you что-то feel рассказать? comfortable. Если вам не стыдно, как-то не смущайтесь. Расскажите о своем Если опыте. вы хотите, share with us. Поделитесь с нами. No? Кто сзади кто-то поднимал руку и говорил, что у него есть опыт того, как ему приходилось просить себя на жизнь. Okay, so скажите Скажите. об этом. He's not saying anything. He's stunned. Okay. Anyway, when I was 16 years old, my mother passed away, and I found myself on the street. And I had to beg. I had no money. I was living on the street for maybe a year or something. Когда мне было 16 лет, то моя мама, она умерла, и я оказался на улице, поэтому мне пришлось жить на то, что я просил на улице. Я жил практически целый год на улице. У меня не было денег. My father threw me out of the house because I didn't want to become an accountant and go to university like him. Мой отец, он вышвырнул меня на улицу из-за того, что я не хотел стать бухгалтером и учиться в университете, как он. Он меня выкинул на улицу. We're friends again, but at that time he threw me out of the house. Сейчас мы с ним уже подружились, мы друзья, но тогда, в тот момент, он меня вышвырнул на улицу. So I have some experience. И у меня есть опыт begging какой-то. on the street, and no place to live, no money. Что значит нет места, где жить, нет денег? Как просить пожертвования? Like a rolling stone. Как перекати поле. You know that song? By Bob Dylan? No? You know that song. So, actually we're all beggars. На самом деле мы все попрошайки. Because that's the way you go back to Krishna. You have to beg him. You have to... The way you get to the kingdom of God is you have to crawl on your belly. You can't march in there with big boots and say, "Here I am, я здесь, давай." You know, it doesn't work. You have to go there crawling on your belly, you know, like this. That's the process. Мы не сможем маршем в тяжелых в таких ботинках на широкой подошве войти в духовный мир, топнуть ногой и сказать: "Я здесь, я пришел". Так не получится. Мы должны вползти туда на своем животе, моля Господа. Actually, and then if you see after the japa time, in my room, if there's a bunch of tissues on, if there's at least 3 tissues, it means it's been a very good sadhana. Yeah, it's your experience. Yeah. Then you know, if it's been a good japa time. If there's at least, there has to be a minimum of 3 tissues on the ground. Wet tissue. Yeah. That's how you can judge somebody's doing sadhana properly. Мы можем так судить о своей садхане, если после того, как мы повторили свою джапу, у нас на полу лежит хотя бы, по крайней мере, 3 мокрых салфетки, то тогда это минимум, да, то тогда это уже неплохая садхана. Yeah. That's how you can judge. Так можно судить о своей садхане. So, how much time do we have now? 12:30. 12:15. Yeah. Okay, now we have 15 minutes left. Now we're going to try something. I want to ask you a question, and then you'll have some discussion amongst yourselves for 5 minutes. Я сейчас задам вопросы, и вы между собой обсудите это в течение 5 минут. I want you to think of an incident in your life when you cried for
Krishna, or when you cried for God, and it brought you closer to God? Я хочу, чтобы вы вспомнили о своей жизни, и был ли у вас в жизни такой случай, когда вы были в такой ситуации, когда вы были вынуждены плакать по Кришне, плакать, обращаться к Богу со слезами на глазах, и вот это послужило тому, что вы почувствовали себя ближе к Богу. Yes. Think of some time in your life, either as a devotee or before, when you cried for God, and that crying brought you closer to God. Подумайте, вспомните какой-то случай в своей жизни, будь то, когда вы уже преданны, или до того, как вы стали преданными. Такой случай, когда вы со слезами на глазах обращались к Богу, и это сделало вас ближе к Нему. Вспомните. Just close your eyes. Просто закройте глаза Try to remember at some time in your life. И попытайтесь вспомнить какой-то случай в вашей жизни. I will share with you one experience that I had. Я хочу поделиться с вами собственным опытом, который был у меня. Maybe easier like that. Huh? Okay. I was 2 years in the 1978. The first time I went to Mayapur for the festival. I was a book distributor, and I went to Mayapur. I was invited by the devotees to come to India for the festival. I joined in 1976. After 2 years of distributing books, they said, okay, now he's ready. They sent me to India, to Mayapur. Я пришел в движение в 1976 году, и через 2 года, после того, как я был уже в движении, распространял книги, преданные послали меня на фестиваль в Индию, в Майяпур. Это было в 1978 году. So, the festival was about 10 days or something in Mayapur. Then we were planning to go to Vrindavan. И этот фестиваль в Майяпуре, он длился 10 дней, и после этого мы собирались поехать во Вриндаван. So, the buses came, and I got on the bus, and I was waiting for the bus to fill up with devotees. Приехали автобусы, я сел в один из них и ждал, пока он заполнится преданными. And slowly one devotee came, another devotee. Gradually the bus was filling up. I was sitting trying to finish my japa. И постепенно приходил один преданный, за ним другой, и автобус наполнялся. А все это время я сидел и пытался закончить свою джапу. And I was just chanting, normally. Я обычно повторял мантру. I wasn't thinking of anything special. Я ни о чем особенном не думал. And suddenly, this picture of Lord Chaitanya embracing Sanatana Goswami came into my mind. И вдруг внезапно мне на ум вспомнилась эта картинка, где Господь Чайтанья обнимает Санатана Госвами. Do you know this picture in the Chaitanya Charitamrita? Видели эту картинку Чайтанья Чаритамриты? Sanatana Goswami has long hair and a beard. У Санатана Госвами длинные волосы и борода. And he has this red chadar. На нем красный чадр. Right? That's the one he had to throw away. Right? Тот, который он выкинул. He exchanged it with some poor beggar who was living by the Ganga. С которым он обменялся с каким-то бедным человеком на берегу Ганги. Читали об этом? No? You know this picture, right? So this picture, it forced itself into my mind out of nowhere. It just came into my mind, like very strongly. И вот эта картинка, она буквально ниоткуда вдруг появилась у меня в уме. И это было очень такое живое видение. And suddenly, I just started not only crying, but I was like sobbing. To sob means when your whole body is like shaking. Like I was crying. Suddenly, tears just poured out of my eyes, and my body was shaking, and I was crying. And I was thinking of this picture was in my mind, and I was just chanting japa. I wasn't thinking of anything, and suddenly tears just started pouring like this. That's what's happening to me.
И я сидел, просто повторял мантру, и вдруг все мое тело оно начало сотрясаться, я начал плакать, начал всхлипывать, и я не мог понять, что со мной такое, и в уме у меня стояла эта картинка, я плакал, не мог понять, что со мной происходит. I didn't know what was happening to me. Я не знал, не понимал, что это. Because I wasn't thinking of anything sad. Потому что я не думал ни о чем печальном. Or anything. Вообще Just trying to ни о чем. Просто повторял мантру. And I never could, for a long time I never understood why that happened to me. И в течение долгого времени я никак не мог понять, почему со мной это произошло. I didn't know what it meant or what it was. Я не знал, что это значило или что это было. But years later I could understand. Но несколько года спустя я лишь только понял, что это. It was Lord Chaitanya giving me some special mercy. Это означало, что Господь Чайтанья дал мне особую милость. Because I was preaching and selling books in America. Потому что я проповедовал и распространял книги в Америке. And it was my first time coming to the holy Dham of Mayapur. И это был мой первый визит в святую Дхаму Майяпур. And I guess Lord Chaitanya was giving me like some kind of reward or something, some blessing. Я так думаю, что Господь Чайтанья дал мне такую награду, такое благословение. So it was kind of like him, saying thank you and goodbye. Thank you for coming to my holy Dham and embracing me. Это своего рода было, как он сказал мне спасибо за то, что ты приехал в мою святую Дхаму. Он как бы обнял меня. Now, usually a devotee, he doesn't like to talk about his own, experiences. But I'm only telling you this just to set the mood so that you can think of something that happened to you. Обычно преданным не очень нравится, когда они говорят о собственных чувствах, но я рассказал эту историю для того, чтобы задать должный тон, настроение, чтобы вы могли подумать о чем-то, что произошло в вашей жизни подобное. So now I want you to think of something and turn to the person sitting next to you and share that story with him or her. Подумайте о каком-то таком случае в вашей жизни и повернитесь к той личности, которая сидит рядом с вами, и поделитесь с ней этим опытом. Или just for 5 minutes. Please try this. Пожалуйста, я прошу вас, в течение 5 минут попытайтесь что-то я такое прошу сделать. вам. Я прошу вас. For 5 minutes. 5 минут. If you can't think of anything, then just listen to the other person's story. Если вам на ум ничего не приходит, то просто хотя бы других послушайте. Haribol, Haribol, Haribol. Okay, so it seems that you have a lot to talk about. Похоже, у вас есть о чем рассказать, да? Есть чем поделиться. That's good. Это хорошо. So this crying for Krishna is actually our sadhana. We have to practice. We have to learn this technique and actually cry for Krishna. Вот такая практика, когда мы плачем, повторяя джапу, когда мы плачем, взываем к Кришне, должно стать нашей садханой. Мы должны сознательно практиковать это, чтобы это вошло в нашу практику, такой плач по Кришне. This is the way how we will advance in spiritual life. Именно так мы сможем прогрессировать в нашей духовной жизни. Thakur has written that the pure name, Shuddha Nam, appears when you cry while you're chanting. Vrindavan Das Thakur has written in his Chaitanya Bhagavata. Вриндаван Дас Такур написал в Чайтанья Бхагавате, что чистое имя Кришны проявляется тогда, когда мы плачем, повторяя его. And this is how he also defines Bhakti Yoga. И также он определил бхакти-йогу в этом же ракурсе. Bhakti Krishna Nam Smarana Krandan. Krandan means to cry. Крандан, это означает плакать. That you're chanting Krishna Nam and you're also crying.
Вы повторяете That is- имя Кришны, и при этом вы плачете. That is what Bhakti Yoga means. Вот это означает бхакти-йога. I was surprised too when I read this. Я был также удивлен, когда прочитал это. I thought, hey, Boja Moi, this is Bhakti Yoga? И я You're подумал, crying and wow, that's far out, you know. Боже мой, вот это и есть бхакти-йога, да? Вам нужно плакать. Ukti. Wow, you know. Ukti. I was also surprised. But you should get some prayers or a bhajan or a cassette tape or whatever and do it every day and practice actually remembering Krishna and opening your heart and let the tears come. That will be good. This is an offering to Krishna. The tears can come in your hand and then you can, offer them to Krishna. Tears. Something's there. Вы должны найти какой-то баджан или какую-то молитву или какую-то запись на кассете, которая бы вас помогала вам плакать, и затем каждый день пользоваться этой практикой, раскрывать свое сердце и позволить слезам литься из ваших глаз и сделать это вашим подношением Кришне. Поставьте ладошку, пусть ваши слезы упадут в эту ладошку, затем предложите их Кришне. По крайней мере, что-то можно предложить. When you do arti and you have the little conch shell with water, that should be filled with tears. Когда проводите арати, и есть раковина, заполненная водой, вот это, вместо воды должны быть слезы. That is a real arti. Вот это настоящая арати. Okay. So, are there any comments or questions? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Wait, let us give. Can you pass around? Yeah, because. Oh, you have to go. Yeah. Okay, let him translate. I need to help. You go. Okay. He can come. You can't force feeling. Вы не можете насильно заставить Feeling себя проявлять какие-то чувства. Uncontrollable. Чувства неконтролируемые. But if we concentrate on Krishna, но если мы сосредотачиваемся на Кришне, and if we want Krishna, если мы хотим Кришну, and if we don't have Krishna, и у нас нет Кришны, this is a very conducive situation to cry. Это ситуация, которая сильно побуждает нас плакать о Кришне. Right. Just like if somebody comes up to you with a gun, Если and you're walking home at night in Moscow, and he says, "I'm going to kill you." Если, допустим, This is a conducive situation to be afraid. Если Right? вы, Emotions will come. возвращаетесь домой, где-то там в темной ночью в Москве, вам кто-то подходит с пистолетом, то эта ситуация, она очень сильно заставляет вас бояться. So similarly, we want Krishna, and we don't have him. Поэтому точно так же мы очень сильно хотим Кришны, а у нас его нет. We want love for Krishna, Мы хотим любви к Кришне, and we don't have it. у нас ее нет, But we want it, но мы хотим ее and получить. he has it. И He у can него give. есть это. He can give Он to может us дать это вам through his parampara and his через associates. парампару и своих спутников. So then it's a natural situation to cry. То есть создается естественная ситуация, чтобы плакать. And everybody already accepts the fact that this material world is a rotten place, isn't it? Все могут принять тот факт, что материальный мир — это такое плохое место, не так ли? And without love of Krishna, what is the use of even living? И без любви к Кришне какой смысл вообще жить здесь? It's just like being a vegetable. Это подобно Как тому, овощи. как овощ растет. So what is the use of such a life? We might as well. Life has no meaning. Какой смысл We might такой as well be жизни? Это dead. совершенно бессмысленно. Мы подобны мертвецам. So, it's like when you realize this, then you will cry. Когда вы это действительно осознаете, тогда вы Some начнете realization плакать. has to be there.
And if you don't cry, then you can, at least you should think, I'm in a diseased condition. Если вы не можете плакать, по крайней мере, вы должны Да. понимать, что я нахожусь в больном состоянии, I болезненном. don't want love for Krishna. Означает, что у меня нет желания обрести любовь к Кришне. And I have a serious problem. У меня серьезные проблемы. And then you should think that I don't want love for Krishna. Therefore I'm not crying. Должны думать, что я не хочу любви к Кришне, поэтому я не могу плакать. And why not crying? Но я хочу And then достичь you этого can плача. cry for Krishna. Тогда я должен плакать для Like того, this. чтобы достичь плача о Кришне. Мы должны не механически выдавливать слезы из глаз, а каждый день очищать свое сердце, понимая, что у нас нет Кришны и что мы можем достичь этой. Yes, ma'am. So we shouldn't cry mechanically. We should understand that our heart is not pure and try. But if your heart's not pure, that's a good reason to cry. Если вы понимаете, что ваше сердце нечисто, Isn't это it? очень хороший повод, чтобы плакать, не так ли? That's going to be the main reason why we're crying, because our heart's not pure. Это и есть главная причина, почему мы плачем, потому что наше сердце нечисто, Right? не так ли? This is the reason why we should cry. Это, When our heart's not pure. это повод, That's чтобы a плакать. very good reason to cry. Очень хороший повод, чтобы плакать. And if you're not crying because your heart's not pure, it means that you don't want a pure heart. And that means you're just an idiot, a vegetable, Если вы деревня, не you know? не хотите плакать, это означает, что вы просто, у вас нет желания плакать, означает, что вы просто овощ. I don't know, woodhead, what do you call it in Russian? They have a wooden head, right? Значит, у вас Someone's head is made of деревянная wood. башка, What как is that? по-русски говорят. Anyway, деревня, something like that. Then you should smash your head against the wall. Тогда нужно биться головой об стенку. Huh? Balvan. Something, I forget, somebody told me the funny name. Huh? Chorban. Yeah, some funny name. In Russia they have millions of such names. В русском много таких слов. Woodhead. Okay. Anyway, we have to stop now. Нам нужно Okay, остановиться. last question. If you have any questions, you can come up to me personally. Если у вас есть еще... Because someone else has to come now. We have to stop now. Сейчас мы But if должны you, остановиться. но I'm если going у to go in вас the hallway. есть вопросы, мы If you выйдем have в an холл, important и если question, у вас есть какие-то I важные will вопросы, stand можете there подойти ко мне, буду стоять там. as long as you want. Okay, Hare Krishna. Prabhupada ki. Да. Вот Прабху говорит, еще пару книг осталось Марчаны Прабху, которые называются «Невысказанные препятствия на пути бхакти» на английском языке. И также есть еще гитамриты, тоже их немного осталось. Кто хочет, можно подойти, приобрести у Прачанды. 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 Прачанды.